Russian President Vladimir Putin dismissed any notion of Russian aggression against NATO on Thursday and warned Europe against growing militarization. According to Associated Press, speaking at the plenary session of the Valdai Discussion Club in Sochi, Putin called European politicians who continue to whip up hysteria either incompetent or dishonest. But if someone nevertheless wants to compete with us militarily, as they say, free will, let them try, he added. Но правящие элиты Объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Вот смотрю, вот я вам честно говорю, я смотрю иногда, как и что говорят там, думаю, они же не могут в это верить. Они же не могут верить в то, что говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Но в это поверить невозможно. А своих людей убеждают политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую авторкию. Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно, или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. Но какие еще варианты? Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Ну, а для других стран можно сказать, что примеры, как известно, заразительны. Самовнушение – вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимания тому, что происходит. Не имеем права этого делать из соображения обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризации Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры. Вот мы слышим же, и вы знаете об этом. ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну, хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, чего же там, что имеется в виду. Радикальная смена политического вектора – наглядный тому пример. Ну, а для других... Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие меры России не заставят, ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответная угроза кажется, мягко говоря, очень убедительным, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно. Один фантастичнее другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться. Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют. Россия не раз доказывала, когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Известно по собственному опыту. Вы знаете, сколько усилий приложили наши оппоненты. European leaders met in Copenhagen on Thursday for two summits focused on security, defense, and the war in Ukraine, following a spate of troubling drone incidents at Danish airports and military bases over the last week. According to Associated Press, Denmark's defense ministry said that a precision radar system has been set up at Copenhagen airport to help keep watch. Unidentified drones forced the closure of the airfield a week ago, causing major disruptions to air traffic. None of us can no longer be naive. The war was never just about Ukraine. It is about Europe. All our nations, all our citizens, our values and our freedom, said Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, who a day earlier warned each continent must arm itself. France, Germany, the Netherlands, Sweden and the UK also sent aircraft, ships and air defense systems to Denmark ahead of the summits. Ukraine's armed forces have dispatched a mission to the Nordic country for joint exercises, sharing its expertise on combating Russian drones. Leaders and intelligence services believe that Russia could mount an assault elsewhere in Europe in 3 to 5 years, and that President Vladimir Putin is intent on testing NATO as doubts swirl about US President Donald Trump's commitment to the organization. On September 10, when several Russian drones breached Poland's airspace, NATO aircraft were scrambled to intercept and shoot down some of the devices.
It was the first direct encounter between NATO and Moscow since Russia launched its war on Ukraine on February 24, 2022. The incident jolted leaders across Europe, raising questions about how prepared the alliance is against Russia. Days later, NATO jets escorted 3 Russian warplanes out of Estonia's airspace. The EU talks on Ukraine will focus on continued military and financial support for the conflict-ravaged country, as funds, weapons, and ammunition once provided by the United States dry up. A new proposal to use frozen Russian assets to help Ukraine will be discussed. Very much. It must be clear to everyone now, Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that the war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. It was founded as a response by you, Emmanuel, to Russia's full. I know that for some of you, the threat from Russia is very clear and very present. For others, it still seems further away. But none of us can no longer be naive. The war was never just about Ukraine. It is about Europe. All our nations, all our citizens, our values, and our freedom. But building a stronger military is not enough. We need more than that. Because Russia has intensified its use of hybrid means in Europe. And we face an enemy that uses all kinds of tools. One day it is military drones. Another day it's migrants being pushed across the borders. They are targeting critical infrastructure. We see the fight with misinformation, all with the purpose to create uncertainty and lack of trust, and attempts to interfere in democratic